anh chị, chương trình hội thảo của chúng ta sẽ xin được bắt đầu trong vài phút nữa. Kính mong các anh chị đảm bảo rằng kết nối mạng ổn định trong suốt buổi seminar hôm nay. Vâng, để đảm bảo chất lượng của cuộc họp thì ban tổ chức sẽ mong các anh chị tắt mic khi các vị khách mời của chúng ta đang phát biểu. Khi có thắc mắc gì cần thảo luận, vui lòng nhấn nút giơ tay hoặc là gửi tin nhắn qua khung chat. Ban tổ chức sẽ tổng hợp và gửi tới cho các diễn giả của chúng ta. Để chọn kênh phiên dịch tiếng Việt hoặc tiếng Hàn, quý vị vui lòng chọn kênh ngôn ngữ phiên dịch Interpretation ở phía cuối màn hình để chọn kênh ngôn ngữ phù hợp. Vâng, xin trân trọng kính chào các quý vị đại biểu, quý vị khách mời đang có mặt tại hội thảo Ngày Công nghệ Thông tin Việt Nam Hàn Quốc 2021 ngày hôm nay. Tôi là Hoàng Minh Thư, điều phối viên của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa. Hôm nay tôi rất vinh dự được đóng vai trò làm điều phối viên của chương trình này. Lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các vị khách mời, các quý đại biểu đã dành thời gian tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Đây là một cái hoạt động gắn kết, kết nối kinh doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông. Sự kiện này Vinasa đã có được sự hợp tác, hỗ trợ giữa Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, sự kết hợp giữa Liên đoàn các ngành công nghiệp thông tin Hàn Quốc FKII, Trung tâm Hợp tác Công nghệ Thông tin Hàn Quốc tại Việt Nam KICC, Hiệp hội Phần mềm Mã nguồn mở Hàn Quốc KOSHA, Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc KOSHAM và một số các tổ chức hiệp hội của Hàn Quốc khác như ASCB hoặc AIC cũng hỗ trợ tham gia và tổ chức chương trình này. Chương trình hội thảo của chúng ta sẽ có các hoạt động chính bao gồm trong 3 ngày. Ngày thứ nhất là ngày 8 tháng 9 hôm nay là hội thảo Ngày Công nghệ Thông tin Việt Nam. Ngày mai là ngày thứ hai, ngày 9 tháng 9 là hội thảo Ngày Công nghệ Thông tin Hàn Quốc. Và ngày thứ ba là ngày 10 tháng 9 là ngày giao thương Business Matching. Hoạt động Business Matching này thì sẽ kéo dài đến hết tuần sau là hết ngày 17 tháng 9 năm 2021. Quý vị nếu ai chưa đăng ký gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc của chúng tôi thì vui lòng đăng ký tại website của chương trình kday.vinasa.org.vn. Vâng, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu những diễn giả của chúng ta tham dự hội thảo ngày hôm nay. Xin quý vị đại biểu có thể là nhấn biểu tượng vỗ tay hoặc là gửi những cái tràng số 2 để gửi thay lời chào tới các vị đại biểu khách mời của chúng ta khi tôi giới thiệu tên. Tôi xin trân trọng giới thiệu từ phía Hàn Quốc, ông Lee Byung-muk, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Công nghệ Thông tin Hàn Quốc tại Việt Nam KICC. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Jin Suk Chung, Chủ tịch Hiệp hội FKII. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Sang Sok Kim, Giám đốc công ty InfoPlus. Từ phía Vinasa, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vinasa. Từ phía Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Khắc Tuyên, Bí thư thứ nhất Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông Nguyễn Quốc Hưng, CEO của Fshop Korea. Ông Lê Quang Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina. Ngoài ra tôi xin trân trọng giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu các đại diện từ các doanh nghiệp CMC Global, Bestarion, IIST, Lotus Quality Assurance, LQA, GMO, Luvina, FPT Software. Bên cạnh hội thảo ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi còn có các gian hàng trực tuyến để kết nối các doanh nghiệp Việt Nam tại website của chương trình info.vinasa.org.vn /VPN/Việt Nam/Korea. Đây là bao gồm các hoạt động về hợp tác kết nối giữa các nhà cung cấp và các khách hàng có thể đăng ký
trực tuyến với nhau, và sự kiện này có thể kéo dài từ ngày hôm nay ngày 8 đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2021, nên là rất vinh dự được mời các quý đại biểu cũng như là các thành viên của các công ty tham gia và gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam của chúng tôi. Vâng, để tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký của Vinasa sẽ có đôi lời phát biểu hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và chào mừng các quý vị đại biểu đã dành thời gian tham gia vào cái sự kiện Việt Nam Career ICT Day 2021. Đây là lần đầu tiên mà Vinasa và FKAI phối hợp cùng với lại các tổ chức công nghệ thông tin và của Hàn Quốc và các cái cơ quan hỗ trợ về phát triển công nghệ thông tin của Hàn Quốc tổ chức cái chương trình này. Và thay mặt ban tổ chức thì tôi xin chào mừng các quý vị đã tham gia cái hội thảo ngày hôm nay. Đồng thời là cũng rất là mong là trong một khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi của hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thể có được nhiều những cái kiến thức, những cái thông tin về ngành công nghệ thông tin của Việt Nam, của Hàn Quốc và những cái kinh nghiệm, các cái cơ hội hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước. Thì như quý vị có thể đã có một chút thông tin thì Việt Nam, ngành công nghệ thông tin của Việt Nam hiện nay đang được chính phủ rất là quan tâm để phát triển, và với ngành này trong năm 2020 vừa qua đã có mức doanh thu là 120 tỷ đô, tương đương với lại 14,3% GDP của Việt Nam. Và hiện nay ngành ICT đang được coi là cái ngành có tốc độ có cái ngành công nghiệp lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tất nhiên đấy là bao gồm có tất cả phần cứng, phần mềm và các cái dịch vụ. Thế còn với doanh nghiệp phần mềm thì cái số doanh thu của ngành phần mềm hiện nay cũng đã vượt qua đã vượt trên 11 tỷ đô rồi. Và với cái số lượng nhân sự trong ngành công nghệ thông tin hiện nay hơn 250.000 kỹ sư phần mềm, và với những cái lợi thế rất là lớn về mặt số lượng, về chất lượng của các cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam, và với cái sự khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay đấy cũng chỉ có cách nhau 2 tiếng về mặt thời gian và khoảng 4 giờ bay, thì cũng rất là thuận tiện trong các cái hợp tác giữa các cái doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trong cái mảng dịch vụ mảng công nghệ thông tin này. Và tôi thấy là hiện nay Hàn Quốc là một trong các cái quốc gia mà có ngành công nghệ thông tin là một trong những cái nước mà có ngành công nghệ thông tin phát triển nhất trên thế giới. Và Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều các cái cơ hội, những cái tiềm năng để hợp tác. Và với cái sự bắt đầu bằng cái sự kiện Việt Nam Career ICT Day thì ngày hôm nay thì chúng tôi mong rằng sẽ mở ra rất nhiều các cái cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và xin thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng cảm ơn KICC, cảm ơn FKAI cùng với các cái hiệp hội, các cái tổ chức của Hàn Quốc đã phối hợp cùng với Vinasa để tổ chức thành công chương trình hoạt động này. Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Thương vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã có phối hợp và hỗ trợ rất là nhiều, tích cực hỗ trợ cho chúng tôi trong công tác tổ chức chương trình. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, và chúng tôi rất mong là quý vị sẽ có một cái khoảng thời gian hội thảo có nhiều những thông tin bổ ích và có nhiều các cái quyết định và lựa chọn của mình trong một việc hợp tác trong thời gian sắp tới. Và xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Hương Giang. Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời ông Phạm Khắc Tuyên,
Bí thư thứ nhất, trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ có đôi lời phát biểu tại hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Trước tiên thì xin phép thay mặt Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc gửi lời chào mừng đến cũng như cảm ơn đến toàn thể quý vị đã tham gia cái chương trình Việt Nam Korea ICT Day ngày hôm nay. Thì tôi cũng xin phép phát biểu bằng tiếng Việt trước và sau đó sẽ chủ động trao đổi bằng tiếng Hàn để các bạn phía Hàn Quốc có thể hiểu rõ hơn. Thì như chị Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký của Hiệp hội Vinasa cũng có chia sẻ, và sáng nay thì tôi cũng có cái thời gian để làm việc với doanh nghiệp Việt Nam, chia sẻ về thông tin thị trường ICT Hàn Quốc, thì cho thấy rằng cái lĩnh vực này giữa Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều tiềm năng và cơ hội, đặc biệt trong cái bối cảnh Covid như hiện tại, cũng như là cái chính sách của chính phủ của Việt Nam đang đẩy mạnh cái công cuộc chuyển đổi số, và cái công cuộc này nó rất là đi đúng hướng và với Hàn Quốc. Vì vậy ở khía cạnh vĩ mô, cái chính sách giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang rất là tương đồng nhau về cái việc phát triển ngành ICT. Như vậy thì đối với doanh nghiệp của chúng ta, đây là cái cơ hội rất lớn để hai bên có thể trao đổi và tìm ra những cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Đặc biệt với cái sự hỗ trợ của FKII và KICC thì các doanh nghiệp chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội hơn nữa, cũng như là phối hợp với thương vụ và các cái cơ quan chức năng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp chúng ta từng bước thâm nhập thị trường ICT Hàn Quốc và sẽ có những cái thành công bước đầu. Và tôi hy vọng thông qua những cái buổi hội thảo hữu ích ngày hôm nay thì quý vị sẽ sớm có mặt ở Hàn Quốc và sẽ góp phần làm nâng cao cái quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới. Một lần nữa thì xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 네, 안녕하세요. 주한 베트남의 팜컥두엔 상관입니다. 오늘 그 ICT난에 대해서는 좀 초대해 주셔서 감사드리고, 특히 오늘 그 미나사 강윤티 조장 그 사무총장님하고, 그리고 특히 한국정보산업연합회 정진섭 그 회장님도 참여하시는 것에 대해서 정말 감사드리고, 그 오늘 오전에 제가 지금 베트남 기업체랑 한번 감담을 했어요. 사실 저희도 베트남 그 ICT에 대해서는 지난 동안에 많이 성장해 왔고, 그래도 한국과 베트남 정부랑 그 ICT 특히 지금은 그 디지털 전환 과정에서는 적극적으로 나가고 있어서 그 정책 측면에서는 아주 좀 맞는 방향이고, 특히 이런 정책 바탕으로서는 그 베트남 기업체도 지금 이런 기회도 많이 좀 열어놓습니다. 현재는 베트남은 그 IT 인력에 대해서 상당히 좀 그 개발 양성이 되고 있고, 고품질 인력은 공급 가능도 있습니다. 특히 현재는 한국 ICT 이제는 그 강국이 되어서 앞으로도 경제 가능성이 좀 많은 있는데, 그래도 그 인력도 문제, 그리고 경쟁도 문제, 여러 가지가 문제가 지금은 도전 좀 해야 되니까 베트남이랑 가치가 유사적인 문화, 그리고 그 장단점은 다 활용해서, 단점 극복해서 장점 활용하시면 그 ICT 분명히가 가능성이 좀 크다고 봅니다. 앞으로는 그 국민 여러분은 많이 좀 적극적으로 참여해 주시고, 저희가 베트남 주한베트남 대사관 통해서도 아니면 관련 기관 통해서는 그 도움이 많이 받고, 빠른 시내에 한국 시장에 들어오시는 것은 기대합니다. 다시 한번 오늘 그 세미나가 참여해 주시는 그 한국 관련된 기관, 베트남 기업체, 한국 기업체 건강하시고 좋은 좀 하루가 되기 바랍니다. 감사합니다. Xin trân trọng cảm ơn anh Tuyên với những chia sẻ vừa rồi. Để tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời ông Jin Sok Chum, Chủ tịch FKII có đôi lời phát biểu tại hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. 예, 안녕하십니까. 이렇게 온라인상으로 만나 뵙게 되어 대단히 반갑습니다. 한국정보산업연합회를 대표해서 한베트남 ICT 대회에서 개회사를 하게 되어 영광스럽게 생각합니다. 그리고 이 자리를 빌어 행사를 공동 주최해 주신 베트남 소프트웨어 서비스 산업협회에게도
감사의 말씀을 드립니다. 우리는 지금 코로나19로 인해 힘든 시간을 보내고 있습니다. 팬데믹이 우리에게 미친 영향은 매우 크고 아쉽게도 이전에 경험해 본 적이 없는 것이었습니다. 비즈니스 거래가 줄어들고 여행이 중단되고 사람들의 이동이 끊겼습니다. 그런 면에서 오늘의 모임은 비록 가상의 플랫폼이지만 이러한 어려움 속에서 내딛는 큰 진전이라고 봅니다. 코로나 시대에 우리가 일하는 방식이 놀라울 정도로 바뀌면서 오늘과 같은 온라인 비대면 세미나에서 생각과 경험을 나누는 것이 이제는 트렌드가 되었습니다. 따라서 오늘 여러분들을 온라인으로 만나는 것도 매우 좋다고 생각합니다. 팬데믹은 한국과 베트남의 협력을 멈출 수 없습니다. 한국과 베트남은 서로가 윈윈할 수 있는 최상의 파트너로 보고 있기 때문에 기업이든 사람이든 양국 경제 간의 IT 분야 교류와 협력이 확대되어야 합니다. 포스트 코로나 시대에도 한국정보산업연합회와 베트남 소프트웨어 서비스 산업협회가 한국과 베트남의 ICT 산업 간 파트너십을 선도하는 데 핵심적인 역할을 할 것이라고 믿습니다. 그런 의미에서 한국 베트남 ICT 데이 프로그램이 매년 개최되기를 바랍니다. 오늘 온라인 세미나가 개최되도록 수고해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드리며 내년에는 팬데믹에서 벗어나 서로 얼굴을 맞대고 만나기를 기원합니다. 감사합니다. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Để tiếp nối chương trình, sau đây tôi xin kính mời ông Đỗ Thanh Bình, đại diện Vinasa sẽ có đôi lời phát biểu và giới thiệu về tổng quan ngành công nghệ thông tin Việt Nam và cơ hội hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Hàn Quốc. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tôi tên là Bình, đến từ Vinasa. Và trước khi trình bày về các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì tôi xin mời các quý vị theo dõi một video clip nói về tổng quan ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Located in the heart of Southeast Asia, an emerging market with more than 600 million population, Vietnam is considered as one of the dynamic and fastest growing countries all over the world. IT industry is regarded as an important infrastructure and one of the biggest driving factors to the development of Vietnam. According to the Ministry of Information and Communications report, in 2020, Vietnamese ICT revenue approximated $120 billion and would reach $131 billion at the end of 2021. The hardware industry reported $107 billion and the software and IT services industry reached $13 billion. The annual growth rate ranges between 15% and 20%, 3 times higher than the growth rate of GDP. There are about 47,000 IT enterprises with 1.03 million employees, including 250,000 software engineers. Currently, Vietnam has 149 universities, 412 IT vocational schools, providing more than 62,000 technologies engineers annually, and spending much effort for the target of 1 million software engineers. IT is now having a special focus by the Vietnamese government and considered as a crucial infrastructure of all other infrastructures, a driving force for socio-economic development, particularly from 2021 to 2030, the period of national comprehensive digital transformation.
Vietnam has a developed telecommunication infrastructure with 1 million kilometer bandwidth, covering to 100% commutes throughout the country, connecting with 7 international fiber optic cables. Vietnam, together with Singapore, are the first 2 countries that launched commercial 5G system in Southeast Asia. Vietnam has over 140 million mobile phone subscribers and is among the world's top 20 countries of highest number of internet users and top 10 countries having cheapest internet costs in the world. Vietnamese IT businesses presently account for 80% of domestic market, providing solutions and services for both government and private sector. Export of IT services takes 40% of software revenues, with 3 main targeted markets of the USA, Japan, and European countries. It is now fast expanding, providing services for Korea, Chinese Taipei, and Australia. Besides traditional services like coding and testing, cooperation on system design, R&D, using new technologies such as AI, cloud, big data, IoT, blockchain, VR/AR are rising fast. According to the Australian Trade and Commerce Report, Vietnam is ranked the 3rd in Southeast Asia on startups market with 3,000 enterprises. Top 20 economies driven by startups. Number of startup supporting organizations are also increasing quickly, with 23 business promotion organizations, nearly 50 incubators, 40 venture investment funds, and over 170 co-working spaces. E-commerce and fintech are 2 fast-growing areas, attracting leading startups and investment capital in the region. In 2020, the Vietnamese e-commerce market grew 18% to 11.8 billion USD in revenue. Meanwhile, the number of fintech companies in Vietnam increased nearly 4 times over that of 2016, reporting approximately 9 billion USD from 150 businesses. Startups are encouraged in agriculture, tourism, medical, and education. In June 2020, the Prime Minister of Vietnam approved the National Digital Transformation Program to the year 2025 with orientation to 2030 with 3 main pillars: digital government, digital economy, and digital society. Targets by 2030, 80% of top-level online public services, 100% of national databases are integrated on e-government platforms. Digital economy accounts for 20% of GDP. Top 50 Global Competitiveness Index, GCI. Top 35 Global Innovation Index, GII. Universalizing smartphones for people to access online services. Currently, digital transformation is being mentioned everywhere in Vietnam. Vietnamese businesses ranging from SMEs to big corporations are focusing on investing heavily in the application of digital technologies to create competitive advantages. Meanwhile, the government is making great strides in building a digital government with a series of national databases being established, and the proportion of online public services has increased rapidly. Vietnam is currently ranked the 86th in the e-government and the top 25 Global Cybersecurity Index, GCI. More than 40 provinces in Vietnam are carrying out their smart cities building plan. In recent years, Vietnam has always been in the top 10 most attractive countries for providing IT services in the world. Vietnam is also the 2nd largest IT trusted partner of Japanese and enterprises. Vietnam is being evaluated as the #1 destination for shifting of a global supply chain. Foxconn, Wistron, Luxshare, Pegatron, which are the vendors of Apple, Sony, Google, Microsoft, the world's largest technology corporation, have chosen Vietnam to build their manufacturing factories. Besides, Vietnam is also emerging as a technology R&D center of the world. Samsung invests $200 million R&D center targeted to reach 3,000 engineers by 2022. Qualcomm introduced their first ASEAN R&D center in Hanoi. Grab has an operations center in Ho Chi Minh City. LG, Panasonic, Toshiba,
are also completing their R&D centers in Vietnam. Vietnam has advantages in large number of technology enterprises, up to 47,000 companies and rising rapidly. Besides, Vietnam also has an abundant IT human resources of 250,000 software engineers who are highly qualified, especially in new technologies such as AI, big data, cloud, IoT. According to HackerBank, Vietnamese programmers are ranked second among ASEAN countries and 23rd in the top 50 countries with the best programmers in the world. Vietnamese IT engineers are among the first and rare to receive Google's Advanced TensorFlow AI certification and GE Predix IoT certification. Universities and training centers are also making great efforts to target to become the center of AI human resources and R&D in the region and the world. Vâng, và vừa rồi thì quý vị đã được xem một video tổng kết về tổng quan ngành công nghệ thông tin Việt Nam. 베트남 ICT 개요 동영상 보셨습니다. theo dõi một cái phần trình bày về các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam và Hàn Quốc. 이어서 한국과 베트남 간의 ICT 분야 협력 기회입니다. Vâng, và như quý vị đã biết thì Việt Nam có rất nhiều thế mạnh để phát triển ngành công nghệ thông tin. 아시다시피 베트남은 저렴하고 우수 노동력을 가지며 30세 이하의 인구가 50% 이상 차지하는 발전적 정황 인구 구조를 갖추고 있습니다. 그리고 베트남은 안정적인 경제가 가지고 있습니다. 베트남은 지금 8위의 투자 적격지라고 평가를 받았습니다. 그래서 베트남은 아시아 통신 시장에서 3위를 차지하고 있습니다. 같은 베트남은 아시아 태평양 지역의 업쇼에 대한 최상의 목적지라고 봅니다. 컬런의 평가에 따르면 디지털 최고 50개국 중에 베트남의 9위를 차지하고 있습니다. 현재 지금 세계는 offline에서 온라인으로 이송하고 있습니다. 2015 đến 2019 thì con số người sử dụng internet mới tăng từ 260 triệu lên 360 triệu, tức là tăng lên 100 triệu người. 2015년부터 2020년까지 인터넷 이용 인구가 급등하게 증가하고 있습니다. 특히 베트남에도 지금 코로나 상황에서 약 60% 인구가 인터넷을 사용하고 있습니다. 사람들이 온라인 방식으로 많이 이용하는 것은 앞으로 ICT 분야도 발전 가능성이 많이 보입니다. Hiện nay đang có khoảng 154,4 triệu thuê bao di động, chiếm tới 157,9% dân số. 베트남도 인터넷 보급률은 거의 70% 달성하고 있습니다. Và những người thường xuyên sử dụng các kênh mạng xã hội thì chiếm tới 70% dân số. ICT 분야에서 소비 가능성이 높다고 생각합니다. Ứng dụng internet ngày nay ở Việt Nam thì đang được thúc đẩy rất là mạnh, và đó là một cái tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và các nước khác, cũng như là Việt Nam và Hàn Quốc. Đây là biểu đồ cho thấy số lượng nhân lực ngành công nghệ thông tin của Việt Nam. Của toàn ngành thì tính đến 2020 Việt Nam có khoảng 1 triệu ICT 분야는
hơn 250.000 các kỹ sư phần mềm. 베트남 노동력의 디지털 대한 이해하고 Việt Nam đang 교육을 잘 có 받았습니다. các cái tiềm lực về nhân sự cũng như là đã sẵn sàng cho 인력 분야에서 베트남 ICT 분야에 충분히 제공할 수 있다고 생각합니다. đây là bảng lương của các vị trí trong ngành công nghệ thông tin, từ các vị trí cao nhất cho đến các vị trí thấp nhất, với mức thâm niên là 1,5 cho đến 3 năm kinh nghiệm. Thì quý vị có thể để ý thấy các mức lương này có những đây là một mức lương rất là cạnh tranh ở trong khu vực và rất là cạnh tranh so với mức lương ngành công nghệ thông tin ở Hàn Quốc. 베트남의 khảo sát của Vinasa thực hiện vào qua khoảng năm 2015. 2015년에 비나사의 통계에 따르면 2015년 통계이지만 아직도 지금 현황에 상당히 유가라고 생각합니다. 지금 ICT 전공자는 베트남의 채용 đây là các cái xu hướng phát triển trong ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam hiện nay. Thì hiện tại Việt Nam thì có 3 xu hướng phát triển chính, đó là thứ nhất về phát triển các cái dịch vụ giải pháp chuyển đổi số, thứ hai là phát triển về các thành phố thông minh, và thứ ba là phát triển về các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ AI. ICT 성장률은 하락하고 있지만 지금 베트남에서 ICT 분야 세 가지 큰 분야로 발전하고 있습니다. 그래서 베트남 정부도 ICT 분야에 많이 지원하고 있습니다. các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là các cái chính sách hỗ trợ về việc 특히 지금 세제 혜택 등 많은 혜택을 제공하고 있습니다. 법인소득세, VAT, 수수립세 등 여러 가지 혜택을 제공하고 있습니다. 특히 베트남에 투자할 기업들한테 많은 혜택을 제공하고 있습니다. 그리고 ICT 분야의 기업들이 베트남에 진출하면 4년 동안 면제하고 이후 5년 동안 2년간 10% gần đây thì chính phủ có 감면 혜택을 제공하고 있습니다. cho ngành và đặc biệt là trong lĩnh vực mobile money. Chúng tôi biết rằng là Hàn Quốc hiện nay là một trong những quốc gia có nền công nghệ thông tin phát triển rất là mạnh, không những ở trong khu vực châu Á mà còn trên toàn thế giới. Vì vậy chúng tôi cho rằng giữa hai nước 현재 한국과 베트남 간에 많은 협력 기회가 많이 있습니다. thứ nhất, Việt Nam đang cần các cái 지금 베트남은 liên quan đến chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. thứ hai, 디지털 정보 관련해서 많은 về chuyển đổi số trong cả khu vực công và tư. Thứ ba là Việt Nam đang có nhu cầu về các ứng dụng dịch vụ giải pháp về phát triển thành phố thông minh, và thêm nữa đó là việc đào tạo các cái nguồn nhân lực cho việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới. Một số các cái cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc khi mà mở văn phòng hoặc là mở doanh nghiệp tại Việt Nam. Thứ nhất thì doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tận dụng được nguồn nhân lực như tôi nói là rất tài năng. 베트남에서 진출하면 아까 얘기한 듯이 베트남에서 노동력을 많이 이용할 수 있습니다. 그리고 한국 기업들이 베트남의 정부의 혜택을 많이 받을 수 있습니다. Thứ ba, với một mức dân số hiện đang ở trong thời kỳ dân số vàng và có khoảng 97 triệu dân, thì Việt Nam là một cái thị trường rất là lý tưởng. 그리고 풍부한 노동력으로 베트남은 ICT 분야 발전하는 데에 많이 기여할 것으로 생각합니다. Hàn Quốc có thể hoàn toàn từ Việt Nam có thể mở rộng thị trường của mình ra các quốc gia. 한국은
베트남에 투자하여 동아시아 지역을 확대할 가능성이 있습니다. có thể hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thứ nhất, các doanh nghiệp Hàn Quốc thì hoàn toàn có thể tận dụng và sử dụng được nguồn nhân lực dồi dào và trình độ cao, mức chi phí hợp lý. 베트남에서 저렴한 노동력과 교육 잘 되는 인력을 가지고 있어서 한국 기업들이 베트남에 진출하면 현대 많은 기업에서 khi mà các cái doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu muốn outsource, muốn giảm bớt các cái khối lượng công việc thì hoàn toàn là có thể phân phối outsource sang thị trường Việt Nam. Ngoài ra thì các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể là phân phối sản phẩm của mình đến thị trường Việt Nam. Và đặc biệt ở đây tôi muốn nhắc đến việc đó là 한국 기업들이 ICT 제품을 베트남으로 수출 가능성이 많습니다. 특히 베트남에서 지금 삼성회사 같은 경우에는 R&D 연구소가 있습니다. 이러한 경우에는 베트남에서 ICT 분야에 투자하면 많은 혜택을 받을 수 있고 앞으로도 가능성이 많이 있다고 봅니다. Sau đây tôi xin cung cấp một số thông tin về Vinasa. 이어서 비나사에 대해서 정보를 공급드리겠습니다. 비나사 회사는 이영리 기관이고 그리고 비나사는 국내 기업과 외국 기업 간에 연결하는 역할을 하고 있습니다. 그래서 한국 기업들이 베트남 시장에 대해서 조사하거나 알아보려고 하면 베트남에 진출할 계획이 있으면 비나사를 통해서 정보를 얻을 수 있습니다. Trân trọng cảm ơn anh Đỗ Thanh Bình. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Lee Byung Muk, giám đốc 이어서 sẽ có phần ICT 이병욱 하노이 사무소장님께서 스피치가 있겠습니다. 발표 자료 화면 공유되나요? Yes, I can see you. The presentation documents, are you ready? You can share your screen.
Mr. Lee, are you ready? Now I'm trying to open. Italy, do you need me to share the screen? 죄송합니다. 안녕하십니까. 한국의 ICT 현황과 한국과 베트남의 IT 분야의 협력 사항에 대해서 오늘 발표하게 된 하노이 IT 지원센터의 이병묵 센터장입니다. 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. 먼저 발표 시작하기 전에 한국과 베트남의 교류 증진, 그리고 또 한국 기업과 우리 베트남 기업 간의 교류를 통한 양국 시장의 진출을 제고할 수 있는 이런 뜻깊은 행사가 진행됨을 진심으로 축하드립니다. 오늘 제가 간략하게 한국의 ICT의 정책이나 이슈, 그다음에 베트남에서 앞에 먼저 설명하셨지만 베트남의 이슈들, 이런 시사점을 기반으로 한국 기업이 베트남에 진출할 수 있는 분야들, 그다음에 베트남 기업에게 기회가 되는 한국 시장에 대해서 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 그리고 마지막으로 저희 하노이 지원센터에서 한국 기업과 베트남 기업을 위해 저희가 추진하고 있는 내용에 대해서 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. 한국의 ICT 교육인데 첫 번째 한국의 ICT 산업은 현재 전체 저희 국가 수출의 약 한 34%를 차지하고 있습니다. 그래서 저희 국가 산업에서 ICT가 차지하고 있는 비중이 꽤 높고 현재 한국은 디지털 강국으로서의 자부심을 가질 만하고 전 산업의 고도화, 그다음에 전 산업의 지능화를 현재 한국에서는 추진하고 있습니다. 한국과 베트남의 교육을 살펴보면 15년도 저희 FTA 발효 후에 약 5년간 연평균 매출이 16.5% 정도로 교육이 급증했습니다. 현재 한국의 가장 제1 투자처도 현재 베트남입니다. 다음은 저희 현재 한국에서 가장 중점적으로 추진하고 있는 정책에 대한 내용인데요. 현재 한국에서는 한국판 뉴딜 정책이라고 해서 추진하고 있는데 왼쪽 그림을 보시면 미국에서 1920년도에 대공황 위기를 극복하기 위해서 일자리 창출, 위기 극복, 또 미래사회 대응을 목표로 추진되었던 뉴딜 정책이 있습니다. 이러한 개념을 기반으로 저희 한국에서도 코로나 위기의 극복과 또 미래사회 대응을 위해서 한국판 뉴딜 정책을 추진하고 있습니다. 크게 디지털 뉴딜, 이 분야가 저희 이제 IT에 해당되는 분야고요. 그린 뉴딜, 환경 에너지에 대한 내용들입니다. 그다음에 휴먼 뉴딜이라고 해서 인력에 대한 지원 파트, 그리고 부가적으로 지역균형 뉴딜이라고 해서 지역에 대한 지원을 어떻게 할 거냐라는 내용이 포함되어 있습니다. 그래서 한국판 뉴딜에서는 약 25년도까지 220조 원의 수준의 투자가 이루어질 예정이고요. 그다음에 2025년까지 한국의 일자리를 250만 개 창출을 목표로 지금 현재 진행하고 있습니다. 다음은 저희 한국판 뉴딜 중에서 ICT 분야에 해당되는 분야에 대해서 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 크게 4가지 분야로 사업이 진행되고 있고요. 첫 번째는 국민생활과 밀접한 분야의 데이터의 구축, 그다음에 학습용 데이터를 구축하고 있는 분야, 그다음에 전 산업의 5G AI의 확산, 그다음에
여기 오타가 있는데 지능형 정부입니다. 지능형 정부를 현재 추진하고 있는 DNA 생태계 강화. 여기에서 D는 데이터, 네트워크, AI를 의미하고 있습니다. 그래서 DNA 생태계 강화 사업이 진행되고 있고, 그 다음은 교육 분야에 대한 비대면 인프라의 확충들, 그 다음에 전 산업의 비대면 솔루션들의 도입을 위한 그런 지원 사업들, 특히 이제 의료 쪽 중소기업, 소상공을 위한 온라인 비즈니스 지원들이 이루어지고 있는 비대면 인프라 고도화 사업이 있습니다. 다음 세 번째 사업으로는 현재 메타버스와 같은 가상 세계에서의 실제 우리의 삶과 동일한 이루어질 수 있는 메타버스, 그다음에 지능형 로봇과 같은 ICT 융합에 대한 지원들, 그다음에 기본적인 디지털 시대에 대한 기반 기술인 클라우드, 블록체인, IoT와 같은 그런 기반 기술 육성하는 초연결 신산업 육성 파트가 있습니다. 그리고 마지막으로 항만, 도로, 철도와 같은 분야의 핵심 인프라를 디지털로 관리할 수 있는 디지털 관리 체계를 구축하고, 또 스마트 시티, 스마트 산업 단지에 대한 디지털 혁신, 그다음에 스마트 물류 체계를 구축하고 있는 SOC 디지털화 사업이 진행되고 있습니다. 그래서 한국에서는 지금 현재 실제 전 산업에 대해서 AI, 빅데이터, 그다음에 이 5G가 적용이 돼서 본격적으로 저희 지능화가 진행되고 있습니다. 다음으로는 한국에 있는 현황을 조금 더 쉽게 살펴보고자, 저희 이제 한국에서 베트남 기업들이 한국을 이해하기 위해서는 한국에서 어떤 분야에 지금 중점적으로 진행하고 있는지에 대한 내용을 살펴보고자 저희가 이제 매년 발표하고 있는 한국의 10대 ICT 이슈에 대해서 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 소두에도 말씀드렸던 것처럼 데이터의 경제, 데이터를 수집해서 이 데이터를 통해서 전 산업에 흐르는 저희 혈류와 같은 그런 역할을 할 수 있는 데이터를 현재 수집하고 있습니다. 그다음에 그걸 활용할 수 있는 인공지능의 전 산업 적용, 그다음에 저희 실제 디지털 경제의 핵심 인프라인 고품질 5G 인프라를 통해서 신속하고 정확하게 끊김없는 그런 디지털 핵심 인프라인 고품질 5G에 대한 내용이 있습니다. 그다음에 현실 세계를 그대로 가상 세계로 옮겨놓은 디지털 트윈에 대한 내용들, 그다음에 디지털 소비, 그다음에 K 콘텐츠에 대한 내용들, 그다음에 콘택트 비대면 산업에 대한 내용들, 그다음에 저희 이제 홈코노미, 디지털 라이프의 시작인 홈코노미, 그다음에 빅테크, 국가 간의 이제 교류도 이 글로벌 교육 체질 자체가 변화가 본격화되어 있어서 이런 디지털 통상에 대한 내용들이 10대 분야이고요. 오늘은 말씀드렸듯이 데이터, 인공지능, 고품질, 온택트 정도 4가지 분야에 대해서 한국에서 현재 이 진행되고 있는 사항을 조금 더 간단히 살펴보도록 하겠습니다. 소두에 제가 이제 DNA라고 해서 데이터, 네트워크, AI가 지금 같이 한 세트로 진행되는 상황인데요. 그 중에 이제 데이터입니다. 데이터는 저희가 이미지 가운데를 보시면 이 공공 데이터들, 예를 들면 한국어 말뭉치, 질병에 대한 데이터, 한국형 사물에 대한 이미지 같은 이런 공공 영역에서 수집하는 데이터들, 그 다음에 실제 예를 들면 전철의 이용 현황, 또 음주 행동, 오염물질 정보와 같은 이런 민간 데이터를 수집을 해서 이 기반인 인공지능과 5G를 통해서 저희의 이제 교통 분야, 물류 분야, 제조, 금융, 의료, 치안, 복지, 안전 분야에 활용을 하고 있습니다. 그래서 실제 저희가 여기서 예를 들 이 8개 분야에 대한 데이터를 현재 수집하고 있고, 또 학습용 데이터를 위해서 인공지능을 위한 학습용 데이터도 구축하고 있습니다. 두 번째 장표는 전 산업 영역에서 AI가 본격적으로 실제 적용이 되고 있다라고 하는 내용들을 좀 말씀드리고 있고요. 저희 삶에 정말 보이지 않는 이 AI가 이미 저희 한국에 생활하신 분의 삶에 침투가 되어서 여러 분야에 다 지금 이제 사용되고 있습니다. 먼저 일어나서 금융 분야에서도 이미 AI가 저희를 맞아서 일처리를 해주고 있고,
또 우리 재택근무할 때에도 이 AI 솔루션들이 많은 부분을 저희가 도와주고 있습니다. 다음은 말씀드렸던 5G입니다. 5G도 말은 좀 중복되지만 예를 들면 5G를 통해서 XR 같은 실감 콘텐츠를 5G를 통한 제공하는 것, 그다음에 자율주행차, 스마트 공장, 디지털 헬스케어, 또 스마트 시티와 같은 분야에 5G가 적용이 돼요. 그런 사례를 지금 현재 창출하고자 하고 있습니다. 다음은 베트남도 워낙 이제 코로나로 인해서 여기 말씀드린 온라인 계약, 그다음에 비대면 산업, 또 쇼핑, 재택근무, 또 이런 모든 것들이 현재 다 한국에서도 일상으로 자리를 잡고 있습니다. 다음은 이제 베트남 ICT의 현황에 대해서 아주 간략하게 제가 좀 추렸고요. 베트남에서도 ICT를 국가 발전을 위해서 가장 큰 근간으로 지금 계획을 삼고 계시고 2030년을 지향을 해서 2025년까지의 디지털 경제로 전환 계획을 이미 발표해서 실행하고 계신 중입니다. 그리고 베트남에서 이 8대 디지털 전환 분야라 우선 분야로 발표하신 게 있는데 교육, 그다음에 교통, 물류, 의료, 금융, 에너지, 환경, 농업, 그다음에 제조 분야에 대해서 현재 본격적으로 디지털 전환에 대해서 추진하고 있습니다. 그래서 이러한 디지털 전환 분야뿐만 아니라 디지털 전환을 하려고 하면 다양한 데이터나 이런 컴퓨팅 자원이 필요한데 그런 자원을 위한 디지털 인프라의 분야도 매우 필요한 상황입니다. 그래서 제가 파악하기로는 현재 베트남에서 조금 미흡하거나 또 가지고 있지 않는 그런 분야에 대해서는 기술 이전에 대한 필요도 지금 필요하고 있고 또 이 많은 분야에 투자 유치도 좀 필요한 상황입니다. 이상으로 양국 간의 현황과 시사점에 대해서 간략하게 살펴봤고요. 다음으로는 이제 기업들의 양국 시장 진출에 대해 한번 살펴보도록 하겠습니다. 한국 기업의 베트남 시장 진출은 이미 제가 서두에 베트남의 주요 이슈에 대한 설명을 드렸듯이 베트남의 8대 디지털 트랜스포메이션 분야에 대한 내용들, 그다음에 실제 이 디지털 전환이 가능하려고 하면 데이터 센터, 특히나 데이터 센터는 아주 중요한 기본 요건 중이고요. 데이터 센터에 대한 내용들, 5G 관련 솔루션들, 클라우드, IoT와 같은 디지털 인프라의 분야에도 이 수요가 많이 있고 특히나 이 장표에는 지금 나와 있지 않지만 아직 그 국가 기반 시스템들에 대한 정보화나 전산화에 대한 수요도 여전히 많은 상태입니다. 그래서 한국 기업이 베트남에 진출하고자 하면 첫 번째 먼저 베트남의 현지 파트너를 발굴해서 현지 영업이나 또는 공동 프로젝트를 수행하는 방안을 한 가지로 생각할 수 있고요. 두 번째는 현지 합작법인을 설립을 통해서 베트남에서 이루어지는 다양한 규제도 회피할 수 있고 또는 규제의 혜택을 또 받을 수 있는 여러 가지 방안들이 있습니다. 그래서 현지 합작법인을 설립해서 사업 진출하는 방안이 있습니다. 또는 현지 기업의 지분을 투자하거나 또는 예를 들면 DX 분야의 중점 분야에 수행하고 있는 기업들에 대한 M&A와 같은 적극적인 투자를 통해서 진행을 할 수도 있습니다. 그리고 지금 현재 베트남 내에서 한국 기업의 수요로서 가장 많은 또 저희 센터에도 많은 요구가 오고 있는 사항 중에 하나가 베트남의 꼭 전문 개발 인력에 대한 수요가 있습니다. 그래서 현재 베트남 현지의 소프트웨어 개발 센터를 운영해서 한국 시장을 위한 제품뿐만 아니라 글로벌향 제품에 대한 그런 개발들 또 그런 글로벌향 제품에 대한 유지 보수까지 수행하는 방안이 있습니다. 다음은 이제 베트남 기업에서의 한국 시장의 진출에 대한
방안에 대해 좀 살펴보고자 하는데요. 베트남, 한국에서의 진출 분야는 저희가 이제 약간 그 역할 중심으로 제가 좀 살펴보았고요. 한국에서 현재 필요로 하는 분야, 한국이 필요성이 있으나 한국에서 그 수요를 감당하지 못하는 분야들이 있습니다. 그래서 그런 분야를 중점적으로 찾아본다고 하면 공공이나 민간에서의 IT 서비스 분야, 그래서 뭐 한국 현지에 직접 가서 개발할 수도 있지만 베트남 내에서 원격 소프트웨어 개발을 하고 또 원격으로 유지 보수까지 해주는 그런 아웃소싱에 대한 이런 분야를 진출 분야를 좀 잡을 수 있을 것 같고요. 그 다음에 솔루션 개발 분야, 실제 이제 핵심 솔루션들에 대해서 베트남 내에서 또는 베트남 기업과 협력을 통해서 솔루션에 대한 R&D를 수행할 수 또 있습니다. 또 실제 저희 한국 기업 중에서 솔루션에 대한 R&D 센터를 저희 베트남에 센터를 운영하고 있는 기업들도 있습니다. 그래서 이 솔루션 개발 분야도 베트남 기업이 함께 협력 파트너를 찾을 수 있는 분야로 생각합니다. 아웃소싱에 대한 인력 지원은 여러 군데에서 나오는 아주 중요한 그 한국과 베트남 간의 협력 포인트입니다. 그래서 그 베트남 기업의 한국 진출 방안을 보면 역시나 마찬가지로 한국에서의 현지 파트너를 발굴해서 현지 프로젝트를 정보에 대한 파악들, 그다음에 또 공동 프로젝트 수행에 대해서도 진행할 수 있겠습니다. 그리고 그 한국 기업으로부터의 어떤 기술 이전이나 또 그 제3국으로의 공동 진출도 꽤 볼 수 있다고 생각됩니다. 그래서 그 베트남이 원래 가지고 있던 약 2000년 초반부터 수행하셔서 꽤 높은 수준에 자리 잡고 있는 그런 IT 소프트웨어 아웃소싱 그런 역량과 또 기존의 유럽이나 미국의 어떤 그런 영업망들, 그런 영업망이나 또는 한국이 가지고 있는 유럽, 미주 이런 영업망을 공동으로 쉐어해서 제3국 공동 진출도 좋은 진출 방안이라고 생각이 됩니다. 그다음에 이제 저희 스타트업에 대한 내용들은 베트남도 스타트업에 대한 지원이 아주 많아졌고 또 한국도 집중적으로 지원하고 있는 상태인데 한국에서 그 우수 스타트업들을 한국으로 유치하고 있는 그런 정책들이 많습니다. 그래서 베트남의 우수 스타트업들이 한국 유치 사업 등을 활용해서 저희 베트남의 스타트업들이 한국에도 진출할 수 있다고 봅니다. 다음은 이제 아주 간략한 내용인데요. 간략한 내용인데 베트남 기업이 한국에 진출하려고자 한다면 또는 한국과 파트너십을 맺으려고 한다고 하면 아주 기본적인 사항에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 한국 일반의 문화 또 비즈니스 문화에 대한 이해가 필요할 거고 또 두 번째로는 한국 기업들이 가지고 있는 개발 방법론들 또 개발 환경 또 개발 툴 한국의 문서화 또는 한국의 의사소통 체계에 대한 그런 한국 IT 기업의 개발 문화에 대한 이해가 선행되어야 할 것 같고요. 그다음에 무엇보다도 랭귀지 베리어 언어 장벽을 최소화해야 될 것 같습니다. 그리고 실제 이제 베트남 기업이 한국에 가시기 전에 이미 베트남에 나와 있는 기진출 한국 기업과의 어떤 협력을 통해서 한국으로의 네트워크를 강화하시는 것도 좋은 방안이 될 것 같고 또 실제 이제 한국에 진출한다고 하면 비자 문제, 세금 문제 또는 계약이나 분쟁 조정과 같은 관련된 여러 그 조정 기관들이 있습니다. 이런 조정 기관도 잘 파악해 두셔서 만약에 긴급한 상황에 대해서는 잘 대처할 수 있도록 하는 게 좋을 것 같습니다. 네, 마지막으로 저희 이제 그 한배 정책 협력이라고 해서 하노이 IT 지원센터에서 하는 역할에서 간략히 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 제 그림의 제일 마지막에 저희 하노이 IT 지원센터라고 나와 있고요. 저희의 미션과 역할은 한국과 베트남의 정책 협력, 또 그다음에 한국 기업의 베트남 시장 진출 지원이라고 하는 크게 두 가지 쪽의 사업을 진행하고 있습니다. 그래서 기업들의 현지화, 마케팅, 또 인력 소싱, 또 현지 우수 파트너 발굴 등을 지원하고 있습니다. 그래서 저희 하노이 IT 지원센터에서 하반기에 중점적으로 추진하고 있는 게 추진하고자 하는 계획 중에 하나가 첫 번째 한배 디지털 트랜스포메이션 포럼 운영입니다. 그래서 현재 저희가
기획하고 현재 협의 중에 있고요. 한국과 베트남의 정부, 기관, 기업들이 함께 참여해서 디지털 트랜스포메이션 분야 또 디지털 인프라 분야에 대한 포럼이 운영을 할 계획입니다. 그래서 이 포럼 통해서 한국과 베트남 협력사항을 또 도출하고 프로젝트를 도출해서 한국 기업과 우리 베트남 기업에게 유용한 정보를 제공할 수 있을 거로 기대하고 있습니다. 두 번째는 현재 한국 기업에서 가장 많은 수요가 있는 베트남 전문 소프트웨어 개발 인력에 대한 그 수요에 대응하고자 저희가 하반기 9월부터 한국의 중소 소프트웨어 기업을 위한 원격 위탁 소프트웨어 개발센터를 운영합니다. 그래서 한국의 중소기업이 저희 이 원격 위탁 소프트웨어 개발센터에 의뢰를 하면 저희가 베트남 내에 전문 인력을 소싱하고 그 인력과의 이제 채용 문제, 그다음에 실제 기업별 프로젝트를 진행하고 프로젝트를 관리하는, 그래서 우리 중소기업이 한국에서 원격으로 저희 소프트웨어 개발을 할 수 있는 그런 원격 위탁 소프트웨어 개발센터도 진행할 계획입니다. 네, 제 발표는 이상으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Xin trân trọng cảm ơn ông với phần chia sẻ vừa rồi với rất nhiều các thông tin hữu ích. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc điều hành của FPT Software Hàn Quốc. Xin trân trọng kính mời ông sẽ có phần chia sẻ về nguồn nhân lực công nghệ thông tin, cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc ạ. Xin chào quý vị. Tôi đến từ FPT Korea, chi nhánh của tập đoàn FPT tại Hàn Quốc. Chúng tôi đã có mặt ở đất nước Hàn Quốc hiện đại và xinh đẹp này được 5 năm. Hôm nay cũng muốn chia sẻ một số cái thông tin cũng như là cái kiến thức mà chúng tôi có được sau 5 năm làm việc với các cái đối tác tại Hàn Quốc ngay trên đất nước xinh đẹp này. Thì đầu tiên là sẽ chia sẻ một số cái thông tin về cái ngành IT, xu hướng ngành IT tại Hàn Quốc. Thì phần này chắc là cũng sẽ bị trùng lắp với lại một phần với lại bài phát biểu vừa rồi của Mr. Lee, cho nên là tôi cũng xin chỉ nhấn mạnh những ý chính. Thì ngành ở Hàn Quốc thì bắt đầu từ năm ngoái đến nay thì ngành công nghệ thông tin cũng đang đối mặt với cái sự suy giảm tăng trưởng bởi đại dịch. Bắt đầu từ nửa năm 2021 trở đi thì các công ty cũng đang cố gắng là đầu tư vào cái chuyển đổi số bằng cách là xây dựng các cái công nghệ mới và các cái nền tảng mới như là nhà máy thông minh, rồi là ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo và big data vào các cái giải pháp để nâng cấp cái hệ thống IT của các công ty. Về tiếp theo nữa thì là cái dịch vụ đám mây, cloud computing, cloud migration cũng được chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai hàng loạt và đầu tư cho các cái doanh nghiệp lớn và nhỏ ở Hàn Quốc để mà đầu tư vào các hoạt động về nghiên cứu trong lĩnh vực công cũng như lĩnh vực tư liên quan đến cái phần công nghiệp 4.0. Rồi ở Hàn Quốc thì hiện tại cũng đang đẩy mạnh cái xu hướng về M&A, nghĩa là mua bán sáp nhập, để tạo ra một cái động lực lớn hơn cho cái tốc độ tăng trưởng tiếp theo. Thì về dịch vụ công nghệ thông tin thì đang có kế hoạch, đang đặt cái mục tiêu là sẽ tăng trưởng khoảng hơn 2% trong năm 2021, do chính phủ là đang đầu tư vào các cái dự án SI mở rộng, đặc biệt là cái phần mở rộng cho dịch vụ điện toán đám mây để hỗ trợ cho hỗ trợ và xây dựng các cái giải pháp làm việc từ xa, ít tiếp xúc, như là cái khái niệm mà on-tech Mr. Lee đã đề cập trong cái bài trước đây. Thì để mà đề phòng, để có những cái giải pháp tránh được những cái tình huống xấu nhất mà đại dịch có thể mang đến. Về phần cái tỷ trọng thì là cái mảng về consulting và SI thì chiếm 41%,
về outsourcing thì là 42%, cũng là một con số rất là lớn. Có nghĩa là cái nhu cầu outsourcing của các công ty tại Hàn Quốc là đang rất là cao, và training là 17%. Thì sau Covid, sau cái đại dịch thì hầu hết những cái đầu tư công nghệ thông tin tổng thể sẽ tập trung vào tối ưu hóa và ổn định cái hệ thống IT của chính phủ, cũng giống như là các cái công ty tại Hàn Quốc. Sau đấy là bắt đầu đến các cái giải pháp liên quan đến nhà máy thông minh, đến an ninh mạng trong ngành tài chính, và cái mảng về điện toán đám mây trong ngành viễn thông. Sẽ là những cái bước tiếp theo sẽ được đẩy mạnh tại thị trường Hàn Quốc. Đây là cũng là một cái báo cáo, một cái thống kê để nhấn mạnh lại một cái điều nữa là cái trong và sau Covid-19 thì chuyển đổi số và an ninh mạng sẽ là vấn đề nóng trong các ngành công nghiệp, và nhiều công ty đang sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ vào các cái dự án chuyển đổi số. Số liệu thống kê thì khoảng 72% công ty Hàn Quốc là đang và đang đầu tư vào các cái dự án chuyển đổi số trong ngắn hạn và trung hạn. Những cái ngành, những cái mảng kinh doanh mới mà sẽ phát triển mạnh tại Hàn trong thời gian tới. Đây trước hết đó là các cái giải pháp liên quan đến nhà máy thông minh, smart factory, cái giải pháp liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và big data vào hệ thống IT của chính phủ và các công ty lớn. Đồng thời cũng là cái mảng game, lĩnh vực kinh doanh này cũng sẽ tăng trưởng vượt bậc và tại thị trường Hàn Quốc đã và đang tăng trưởng trong tương lai gần. Rất là nhiều những công ty game ở Hàn Quốc đang thiếu nguồn nhân lực, và họ đang trả lương cao hơn so với mặt bằng chung để thu hút nguồn nhân lực và đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển game. Tiếp theo thì an ninh mạng cũng sẽ là một lĩnh vực quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số của chính phủ và các công ty Hàn Quốc trong thời gian tới. Các cái lĩnh vực, các cái thị trường về giải pháp và kinh doanh không tiếp xúc, on-tech thì sẽ cũng là một xu hướng đang được đẩy mạnh tại Hàn Quốc, như là giáo dục online, chăm sóc sức khỏe trực tuyến, tự động hóa trong các cái quy trình vận hành quản lý doanh nghiệp sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong tình hình hiện nay. Và nhắc lại thì là cloud computing, cloud migration, điện toán đám mây sẽ là lĩnh vực ưu tiên để phát triển cơ sở hạ tầng trong thời kỳ mới. Dựa trên cái yếu tố đấy thì cũng có một số cái đánh giá, cái nhìn tổng quan về cái nguồn lực IT tại Việt Nam. Thì cái này cũng tôi xin phép là giới thiệu sơ qua về cái nguồn IT tại Việt Nam. Thì hiện tại là hiện Việt Nam đang có khoảng là hơn 300 trường đại học và cao đẳng. Và 현재 베트남에 hầu như đều có các ngành đào tạo về ICT, về có nghĩa là về chuyên môn về IT. 약 300개 대학에서 ICT 전공 과정을 제공하고 있습니다. Báo cáo của anh Bình đang có khoảng là gần 500.000 현재 IT 기술자는 10만 명 이상 있습니다. 수요에 따라 지금 대학에서 전공자는 매년 5만 정도 다니고 있습니다. Đứng thứ 6 liên quan đến cái đội ngũ khả năng năng lực về coding. Rồi đứng thứ 5 toàn cầu về cái chỉ số toàn cầu, đứng thứ 13 về nằm trong top 50 cái quốc gia số trên thế giới, và đứng thứ 18 trong cái top 100 công ty các cái điểm đến về outsourcing trên toàn cầu. Thì về mặt văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì dựa trên kinh nghiệm làm việc với tôi, 한국과 베트남은 한국에서 5년 동안 갔습니다. 여러 나라를 여행했지만 지금 여러 나라의 từ gia
đình cho đến xã hội. 왔지만 지금 하고 있는데 한국과 베트남의 문화 차이 큰 장벽이 되지 않을 거라고 생각합니다. 한 사람의 의사소통 하고 방식은 베트남 사람과 많이 다르지 않기 때문에 할 때 그리고 협력할 때 큰 문제가 되지 않을 거라고 봅니다. 그리고 거리에 대해서는 한국과 베트남 시장은 2시간이어서 큰 장벽이 되지 않을 거라고 생각합니다. Sau đây cũng là một số chia sẻ về những cái key success factor, có nghĩa là những yếu tố mà để tạo nên thành công khi hợp tác với nhau giữa các trên lĩnh vực IT giữa các công ty Việt Nam và Hàn Quốc. Thì cái này cũng dựa trên cái kinh nghiệm nói riêng. Thì Hàn Quốc thì 몇 가지 경험에 대해서 말씀드리겠습니다. 한국은 언어 장벽이 가장 중요한 문제라고 생각합니다. 그래서 한국 고객들은 현지 전문가와 언어 능동하는 직원을 중요하다고 생각합니다. 고객과 phải hiểu được cái phong cách làm việc cũng giống như là cái văn hóa, cái cách thức triển khai dự án của người Hàn. Vì vậy mà cái 관리기관과 현지 직원들이 외국 투자를 위한 새로운 시장을 만들어냈습니다. hiểu rất rõ văn hóa Hàn Quốc và cái người mà hiểu rõ nhất thì không ai tốt bằng là người bản địa. 고객을 상담하는 직원이 특별히 한국어로 소통하고 그리고 한국 사업을 담당하는 직원이 특별히 한국어를 잘해야 한다고 생각합니다. rất là quan trọng mà tạo nên cái thành công. 협력 성공은 여러 요소가 있지만 제가 보기에는 언어 문제는 가장 중요한 문제라고 생각합니다. 한국 고객과 일을 할 때 가격도 중요하지만 한국 고객한테는 품질과 납품 기한이 더 중요하다고 생각합니다. 한국 사람 문화 빠리빠리는 그 문화를 통해서 진도나 사업 진도 trong cái khoảng thời gian làm 납품 liên tục thay đổi. Vì vậy 기한을 가장 중요합니다. 그래서 한국과 사업을 수행할 때 사업을 철저히 관리와 전문성을 가지고 가시는 인력을 필요하다고 생각합니다. Thì dựa trên những cái một số cái thống kê thì cái việc là yếu tố quan trọng cần được quan tâm đó là phải 파트너와 사업 수행 과정 모두 중요하지만 경험에 따르면 사업 조기 진행과 진도 관리가 가장 중요하다고 생각합니다. 파트너와 주기적으로 그리고 항상 언제나는 소통할 수 있는 인력을 가지고 있어야 합니다. 고객 소통, 요구, 사업, 목표 등에 대한 의견을 공유하는 것이 상당히 중요해서 사업 팀원 역할이 중요합니다. 한국 진출하기 전이나 한국 기업과 협력하기 전에 인력 준비는 핵심적인 요소라고 생각합니다. 다시 요약하자면 한국 파트너를 잘 이해하고 능력하고 전문 능력도 다 필요하다고 생각합니다. Tôi cũng xin kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây. Cảm ơn.
스피치 여기까지입니다. Xin chào, cảm ơn ông với phần trình bày rất là hữu ích vừa rồi. Sorry, as the internet. Sorry, as the internet network from the interpreter is not good, so from now on we would like to have all the speakers will deliver their speech in English. So now we will move on. I would like to introduce Mr. Sang Sok Kim, the director of Info Plus. He will deliver the experience in Vietnam, Hàn-Quốc, Vietnam Korean ICT cooperation. Mr. Kim, please welcome. Hello, hi. Thank you. This is Mr. Kim, the director of the Info Plus, and today I will give a presentation on the Korean case study or in that finance IT digitalization. First of all, I'd like to send my gratitude to the Vietnam Vinasa and Korea FKII and NIPA Hanoi Center. Please hold on, then I will load it my presentation material. Yes, today, I will start today's my content is, as you see, the first one I will give you the overview on the Info Plus, and the second one is the business model of Info Plus. And on the third, I will give you the case study on Info API, about the e-collection service which we already applied to and sold to there's some finance institution in Vietnam. Mr. Kim Mino, the founder and the CEO of Info Plus, he is worked for the Uri Bank, one of the Korean the leading bank, and working for the bank for over 20 years. And then he actually his background is IT expert, and he was involved in the project of Uri Bank to launch the local foreign banks here for over 5 years. And when he is in the Vietnam, he saw much potential of the Vietnamese banking market, and also including the East Asian countries. So that he started working for the Uri Bank and establishing Info Plus Vietnam March 2019, and June 2020 he established the Info Plus Korea too. And also meanwhile, the Info Plus recruited over 12 finance experts, which is fully experienced and skillful on the finance IT areas. And now the Info Plus having total number of employees of the Info Plus is reaching to that 100. And then we are becoming one of the leading company to developing that finance IT sector in Vietnam. This is showing our partnerships. The stator and then we developed the finance IT technology, and we have we made various partnerships and with a big company and leading companies such as like Samsung and POSCO in Vietnam, the FTP as well. That goes on to the business history. The Info Plus, as I told you, he is after establishing in 2018, we offered firewall to the Samsung Display Vietnam, and also
we have made a contract with Uri Bank in Vietnam to provide the FPP, which is a total unified channel for IT in 2018. And 2019, then we enter into the B2B fintech market in connection with the business and finance. We provided InfoCity to CJ E&M building, which is a management application for the residents in apartment and then buildings. And also we signed an MOU with FTP for finance IT securities. And also we provided firewall to the DigiBank and the IBK. So we mostly, up to now, mostly our customer is Korean banks, and we are expanding our market share to the local bank and the local finance institution as well. And in 2019, our turnover reached over the 3 million. And 2020, the Info Plus offered the Vietnam mobile #1 to Uri Bank, and also we also offered FPP to Sinan Vietnam and OK Saving Bank in Vietnam. Continuously, the offering to such kinds of service to the banks and the finance institutions. We also to expand the market and the customer services, we launched the Info Box launching, which is having offering the scraping service. And also, as I told you, we also developed the InfoCity solution, and also we developed the Info ERP, which is ERP, and then the accounting solutions to offer to support to all the corporations, and then accounting companies. And in 2020, Info Plus is possible. We could establish hyper-connected platform among finance enterprises and individuals. In 2021, we expect our turnover will reach over 9 million. So now we are growing very fast. And also this year we are expecting to penetrate the Vietnamese bank market, expanding Info API service providing to the Vietnamese banks. And also we are going to provide the total IT solution services to Sinan Group and other Korean banks as well. Our business model is, firstly, Info Plus aims to provide and expand the value through finance-centered mutual connection, so that we supporting to the financial services, support to the people and the bankers and corporates with the IT service solution for them to able to use more easily or conveniently. And we realize the Vietnamese finance digitalization through the implementation of financial API platform, with linkage scalability and collection and analysis capability. So actually in the Info API is one kind of the open API. So we based on the Info API, we offer such kinds of solutions. Then Open API CMS and e-collection account and scrapping and ERP and BMS debit card
and CTAD and NAPAS linkage, and credit scoring, and digital banking, eKYC, etc. So now we are moving to that like a case study. As I told you, that I will introduce you like our e-collection account service. Actually, in Korea, we call this service as a like a virtual account service. But in Vietnam, we named this one for them to understand more easily. So realization of the online automation of various corporation financial tasks by the linking info API. So actually, I told you the info API, based on info API, that we offer the various like solutions. So e-collection account is one of them. E-collection account is actually there is allowed to people, and I mean the company which need like a collection service task easily and then managing that. Right. Actually, this like a e-collection account service is very popular in Korea, but in Vietnam now only few banks has this kind of solution. It's now is a very starting point for in the Vietnamese banking market. For example, if let's say on the website you see that like companies, insurance company and finance companies, and which needs like collect all the premiums and then interest and then principal from their customer. Currently, nowadays like the company, insurance company and finance company need to pay to have a service to collect the premiums and the interest. The cooperating with the PG payment gateway company, which is like ePay or the Momo, and also the like a market, a convenience store. So if you come to that like Vietnam come to the Vietnam, you can pay to that like the kinds of premium or interest to that market or using the PG like a application of which is offered by e-wallet service. But in this case, the collecting company need to pay to the PG company or mart. But the e-collection account service, actually, if the corporate collecting company can offer this kind of service to the customer, actually at the collecting company, they only need to send to the account number to their customer, and the customer can just pay out simply, transferring to the money to their e-collection account. And also it allows to collecting company to manage it in real time when after receiving the money from their customer. So it's more convenient and more cheaper. More in detail, let's say when the like insurance company or finance company, when they need to collect their interest or the premium with the current system, firstly, they will the company and the customer side, they need like a payment module, like a terminals or like a cars, or they need to install the application. And second one is, so it's inconvenient for the company and the customer as well. Number two is actually here in Vietnam, the e-wallet company is very popular. And then so when the collecting company, they're cooperating with the various e-wallet companies, when they're receiving it, they need to check separately, so that it needs a time. They need to take a time, and also you have give a lot of efforts
to verify their customer. Number three, current collection system doesn't use the banking network. So it's not really match with what the State Bank of Vietnam requiring. So, and then number four, when the customer pay out or with their credit card or debit card, as I told you, the customer also need to have a card. And also that when the customer wants to pay out with their e-wallet, they also need to register and also install the app applications to pay out. So eliminating these kinds of inconvenience, the e-collection account services, offer these kinds of benefits and functions to the customer and company. Firstly, if we see that the customer's side, the first one, actually when customer pay out using visiting the bank branch, they're making some applications to make a transfer. Actually, to verify the payers, they need to input the code or some details for collecting company to verify the payer, the customer. But if the customer use the e-collection account, he or she only needs to make a transfer. No need to make any details or no need to put their customer code at all. Second, when collecting company, when requesting to the bank, the e-collection account for issuance for each their customers, the collecting company also can request to the bank to put the certain specific name of the e-collection account holders. So as you see, when you make the transfer, you can check the recipient name when you are using the mobile banking or internet banking, even in a branch of banks. So it will avoid any errors occurring by inputting wrong information. Number three, the e-collection account service doesn't need any payment modules. So only the customer needs to make a transfer. That's it. The first one, the customer pay out anytime, anywhere. So it's very convenient for customers to pay out. And let's see to that, the company side. The first one, when their customer transfer their due, and then the company can check it right after. And for example, when customer pay out the interest of the loan, the finance company can check in real time, and then it can be processed to pay out to their book. And then the meaning is the finance company can book right after receiving. So it could be processed automatically. Number two is of e-collection account. Then also it gives various data for the post management or for the collecting companies. Number three, using the e-collection account system, then it will be in real time. You will be collected there is mother accounts, parents accounts. And number four is the company can set some conditions using
on that e-collection system. So like the amount of money and then the period of collection, so that they can manage by themselves. So that is kinds of like benefits and functions of e-collection account. Sorry that it is running out of time, so I will briefly give information. I will do it by, as fast as I can. Next page is e-collection account holder name. So I just told you that is actually what you can see, and how the system support the customers to use it. So on the left side of the screen, you see that currently how the people can make a transfer. So in the highlighted one, you see the verifying payer by details. So it is really hard to correct the collections error for the collecting company. On the right side, if the company or the customers using the e-collection account, the company can generate, supported by the bank, it can generate the e-collection account for each customer, and then setting the number of each account with the customer's name. So it is much easier. And how that it shows how check the amount or the condition after the collecting company setting the amount of money, and then the period of the collection. On the right side, you see then see that like middle of the screen, that shows the rules for payment acceptance. So the collecting company can set like rule 1, rule number 2, rule number 3. So with a certain amount of money and a certain period. So if you see that like right side, then diagram, you see the EA101, and then the payer, if they make a transfer with the 30 million VND, 30,000 Vietnam dong, and making the transfer on the 8th March 2020. But when the company is setting the like a 45,000 dong for the expected amount, and due date is 5th March of 2020, the system doesn't allow to make a transfer. So they can prevent any kinds of errors of payment or the overdue. So so that is the last page here. So actually in Korea, using the e-collection account service, it applied to the much of various sectors, like the state or the universities and state-owned enterprises. So when they collect electricity, the gas, water fee, or the tuition or fee, and receiving the tax or the penalties by the policeman, then we can use it. And for the financial institutions, like insurance premium, credit card payment, instrument savings, the loan interest, the pension, and e-wallet charging, also it can be applied to that this sector as well. And also commercial company can apply this one. So for internet shopping mall purchasing collection, and phone bill, internet, the TV post payment, newspaper payment, the private institution, the distributor, rental payments, etc. So actually, like if we think the Info Plus we think that this e-collection account service can be support many various sectors in Vietnam to enhance their convenience and convenience, and then developing the IT services, finance IT service as well. Actually, we apply this e-collection account service to Uri Bank in 2018, and now as of August 2021,
the issuance of the e-collection account, number of e-collection accounts is 4,400,000, and number of transaction is 6 million. And then accumulated the turnover transaction amount is the 140 trillion dong. 140 trillion dong. So it is actually it is growing very, very fast. In the future, the InfoPlus will try to become the leading company on that finance IT sector in the Vietnam, to compliant with like a Vietnamese government and the State Bank of Vietnam's the finance sector's digital transformation plan. Thank you for listening. Yes, thank you very much for your speech, Mr. Kim. And last but not least, I would like to introduce to you Mr. Lê Quang Lương, CEO of Lubina Software, when you have the speech on presentation on the cooperation opportunities between Vietnam and Korea. Mr. Lương, please welcome. Hello, everybody. Can you see the presentation from my computer? Yes. Yes. Okay. Yes. Today I want to show a case study of Lubina Software on international outsourcing markets. In fact, our company have no experience in outsourcing with Korea markets, but we have experience with Japan, Singapore, and Canada. And I hope that by the way of showing the inside of company, I think I will give information for a Korea partner to understand a typical software company in Vietnam, and then you can make a decision to cooperate with and other Vietnamese companies. Yeah, Lubina Software is started from 2004, and we focus to software development, maintenance, system operation, and we only do with international markets. Now the employee number is reaching to 750 people. Of course, the quality is the first important thing. So in the early time, we take the CMMI level 3 and such as ISO security in quality and security certification. Because I was graduated from Tokyo Institute of Technology, a famous university in Japan. So the company gets the title of a venture from Tokyo Institute of Technology. We also get the name of top 10 ICT company in Vietnam. Lubina Software has the headquarters in Hanoi, capital in Vietnam, and Da Nang City branch, and also Japan branch. Our service menu. Sorry. Yes. Okay. Yeah. Our software service is in a wide range in a lot of business domain. For example, the software system for enterprise, software system internet, and control embedded system. For the enterprise, we focus on finance systems like banking, insurance, asset management, and security. In internet system, we focus on e-commerce, CMS, and smartphone application. Also in control embedded system, we have some project in factory automation, mobile camera driver. In software service, we can do a lot of process, not only coding, testing,
we start our service from product design, external design, internal design, and coding, testing, operation after release the system. And we do the product support in English and Japanese for customers all over the world. Here, I want to introduce to you some big project with my company. The size of project is displayed by man-month. Yeah, this is ordinary unit in Japan market. Yeah, the first project is about 1,000 man-month, and we do it in 15 months. Yeah, use the basic technology as React JS, React Native, AWS microservice. And the number two is e-commerce system. The size is about 150 man-month, and we did it in a year. Yeah. The technology is about big data, and we use Elasticsearch, MapReduce, Oracle, and the database on Hadoop. Then you can see another system. The size is about 100 to 115 man-month. We have two finance systems here. The number 5, invest trust finance system, and number 6, credit card admission examination system. Two of them is a migration project. We migrate a banking system from VB6 to COBOL or proxy infra system. And a credit card examination system is a project of migration from VB6 to .NET 4.0. Yeah. Now I want to introduce the strongest point of Luvina. This is the training and education system. I think Korea or Japan also require a very high quality of software and the strictly timekeeping. So to create a high quality in software service, we have to create a high level of IT engineer. This is our company way. We create a training course called Luvina Academy from 2008. We have two kinds of course, the course for non-IT and the course for IT. Non-IT course, that means we gather the student who didn't study IT in university, and we give them the basic IT technology in 2 months. The main subject is programming, mindset, and core Java programming. After finish this 2-month course, the student enter the next course that we call course for IT. They will study with the other IT student. Here they have 4 months to study about basic, more advanced IT technology and the other subject. For example, Japanese, Vietnamese, and Japan working method. Maybe you want to ask me why we teach Vietnamese for Vietnamese people. Because if an IT engineer cannot write, cannot think, cannot talk Vietnamese clearly and exactly, they cannot use the other language well. So we teach Vietnamese first for IT engineer. Then the working method, I think not Japan, every modern country like Korea, Japan, or in America, I think the communication, report, and discussion in the world with customer is very important. So we teach them the way to communication with customer, with other people in the same company. And we teach about the awareness with quality of software and timekeeping. It's very important, but it's a little difficult in Vietnam.
but we can do because we choose the student has graduated from university. They look like a white paper, and we write the first sentence in their mind that quality time is very important. So they can understand and receive it easier. After the language and working method, we teach the IT basic technology like database, network, Java core, software development process, and some kind of web application is developed by Java. Yes, that is the strongest points of Lubina software. And here we are looking for a Korean company who can buy our service and maybe who can introduce our service to Korea customer. I think Lubina and a lot of Vietnamese company have no experience with Korea, but we have the same experience with Japan, with Europe, with America, with Australia, Canada, and other countries. So I think we can provide the same level of service to Korea customer. So please introduce our service, our country service to Korea market. Recently, in this year, our company started a new service that is a product sale agency. So I want to looking for a company in Korea who need a sales agency in Vietnam, and we will help them to sell their product to Vietnam market. Yes, as a summary, I want to explain the strong point of Lubina, and maybe this is a strong point of a lot of Vietnam company. The first one is stable software quality. We keep the software quality by process-oriented management and the spirit of never give up in process to make a absolutely success for the project. The number two is stable human resource, because we are training people with our unique system called Lubina Academy from 2008. The number two is long-term partner for entire product life cycle, because we support customer from product design to development, maintenance it after they release, and operation, and maybe the renewal that system after 3 years, after 5 years. And the last one is rich experiences in international market. Yes, most of customer of my company is from Japan, and I think Japan and Korea have the same requirement in software, high quality, strictly time, and maybe the requirement is difficult to understand, and it will change every day, every week, like the story from Mr. Hung of FPT software. That we hope that we will use our experience with other markets to service the Korean market as well as possible. Yes, thank you for your attention. It is my email. You can connect to me by email or see the website of company, then understand well and connect to us. Thank you very much. Yes, thank you, Mr. Lê Quang Lương, for your time and your presentation. So it comes to the Q&A section. As we have a very limited time, so I would like to keep 1 or 2 questions from the audience to our distinguished guests. We have received a question to Info Plus. Mr. Kip, can you answer the question from the audience? I have just received. It is said that I just want to know if the e-collection they are presenting will be available for the transferring money from Vietnam to Korea and backwards.
And it is a payment app or such as Momo of Vietnam, or could it be used internationally? And it's okay if just can you transferring money from the bank to another despite of the nation. So Mr. Kim, could you please answer that question for us? Can you turn on your microphone? Can you hear me? Yes, the e-collection account service is like just, it's not really like, it's not like the Momo or like other e-wallet service. That is a linkage to the core banking system of the bank. Like you can see the like internet banking system. But we using the e-collection account service is the offer the for companies which needs like collecting some payment from their customers to collect more conveniently. So for example, I told you like let's think about like a home credit company, finance company. They lend the money to the Mr. They lend the money to me, like a Peter. And then Peter need to make a payment every month or like regularly to pay my interest of the loan. Then current system, I can pay using like a Momo or other like e-wallet service, or go to like a Vmart or like a Circle K to pay out so my due, my interest. But the bank, I mean, if one bank apply this e-collection account service like internet banking, then customer can access, like a home credit company can use this system, then having my actually home credit also will have the one account, actual account. Here, let's say that the parent's account. But using the e-collection account service, they can issue me, supported by the bank, of course, they can issue me my own bank number, but it's not really real account. So it is e-collection account number, and then transferring using my mobile banking system, my mobile banking. Then I can just make a transfer to that account number. Then the money will go to that home credit parent account. So that is how it goes. What is the actual procedure? Okay, thank you, Mr. Kim, for your answer, and I hope that it will satisfy the attendees' question. So due to the time limitation, I would like to end up our seminar here. And if you guys have any question to our guests, to our speakers, feel free to contact Vinasa at contact@vinasa.org.vn, or send email to Ms. Ling, the coordinator of this event. We will collect all the questions and send it to the speakers. And thank you very much for your precious time joining the seminar today. And I hope that after this seminar, you will have the better view and will soon have the action plan for the long-term cooperation between the Vietnamese and Korean ICT company. And thank you very much. And see you tomorrow at 3:30 p.m. Korean time tomorrow for our Korean Technology Day. And thank you and goodbye. Thank you. Thank you. Thank you and goodbye. Thank you and goodbye. Thank you, everyone. Bye. Goodbye.